际新闻来关心，美国和洛西亚初十要实施达成换犯人的协议。洛西亚有放出一个洛西亚的美国籍的芭蕾舞者，叫做卡列琳娜。伊是因为捐51块美金，和美国援助乌克兰的慈善机构，防指控叛国罪，封判11年。因为美国这边是放出防指控违法出口电子元件，和洛西亚的比佐夫完成传播。上任了后，第2届换犯人的行动。俄罗斯的美国籍的业务芭蕾舞者卡列琳娜，对白色的箱仔车内准备要坐飞机返去美国。伊伫去年2月返去俄罗斯探亲的时阵被逮捕。俄罗斯的法院以叛国罪判伊12年，理由是伊拨捐52块美金，予一个美国援助乌克兰的慈善机构。Ksenia was detained in Russia for more than a year and will soon be reunited with her loved ones. We have not forgotten about all of those who Russia continues to unjustly detain, including American Stephen Hubbard. 卡列琳娜伫咧甲美国公民结婚了，摕到美国国籍，住伫咧洛杉矶。这是美国总统川普1月上任了，第2遍达成美国换犯人。美国是放德国、俄国相同国籍的比佐夫，伊被控非法向俄罗斯出口电子零件，提供和俄军合作的制造商。川普除了感谢俄罗斯同意换犯人，也佫讲希望赶紧结束俄乌战争。We're really looking to get that war stopped. They're losing 2,500 and even more than that. Young people a week. They're Russian and they're Ukrainian. They're not American, but they're people. And we're seeing if we can get it stopped. And I think we're making progress. 乌克兰议员继续受到俄军的无人机攻击。英国哈利王子初十宣布已经去乌克兰访问，包括参观一间伫咧利沃夫的骨科诊所，也有替受伤的人进行重建手术、免费换义机的医疗中心。哈利王子是第2位访问乌克兰的英国王室成员。公司新闻张伟林、蒋建光编写。